business studies. So we are still on trade liberalization, continuing with where we stopped. So here we are going to discuss about elements of trade liberalization. Elements of trade liberalization. Right. The first element of trade liberalization is profitability. Tikamati elements, we are looking at things that make trade liberalization to be useful or to be significant. So one, we have profitability. So here people must make profit on what they offer for sale, whereby ngati anthu akupanga order katundu from outside the country and palibepo misonkho, zimathandizira kuti katundu ucha azimgulisa pa mtengo wabwino, iwo ajaso ndikumapeza ka profit. Chifukwa in most cases katundu amene akupangidwa kunja akabwera kunoko amakhala uchipa, so they can sell fast, amakhala so quality, they can make profits. 2, economic freedom. By economic freedom, here sellers and buyers must exercise their freedom on the products. Sellers and buyers must exercise their freedom on the products. Anthu ogula ogulisa onse amakhala ndi ufulu pakatundu amene akugulitsidwa ucha. Sakuchajidwa misonkho, mwina palibe ma import quota, kuuzidwa kuti iyayi mubwereso ochuluka chonchi asapitirire mlingowo, pamakhala mtendere ndi ufulu. Competition. Pamene tubweresa katundu kuchokera kunja, zimapangisa kuti makampaniso akuno kuti zapasa pressure. So pamene pali competition, pamathandizira kuti pakhale ma quality products. Zinga tikamaonera mpira, kukakhala kuti kuli game ya Wanderers ndi Bullets, kumadzaza kwambiri. Why? All they are competing teams, they are rivals. So timazoti siku laliyo tikaonera mpira wa quality. So competition brings about quality. Government intervention. Malonda amene akugulisidwa under trade liberalization, boma sililowelerapo soya kuti lipangeso nawo control business ija. Kwambiri ma business amaziyendesa okha popanda kuti boma lilowererepo kumayikirapo mulomo. Risk reduction. So a good business has to have minimal level of risk. So last rate lindi the market. Another element is the market. Now the conducive market is a prerequisite for good business. What is a conducive market? Something which is conducive ndi chimene chikupereka comfortability, kind of affordability imene chomverera. So business ngati ikupita kumalo kumene sikukanizidwa, ikuloledwa kuti ichitidwe, zimathandizira kunena kuti business iso zipita pasogolo. So a conducive market is a prerequisite for a good business. Advantages of trade liberalization. 1, private enterprise grows faster than public sector since trade restrictions are very minimal. Zimathandizira kuti ma private companies azikula
azikhalanso ndi mphamvu, because pamakhala kuti palibe ma restrictions ambirimbiri, misonkho ndi zina zotero. The business community is free to trade in the way they want so as to make them better. It's like there is a freedom of exchanging. You take your goods to Mozambique, you bring back new goods from Mozambique into Malawi, so the community is free. People do whatever they like. And tinakamba kale kuti government involvement is very minimal. Kapena government involvement is little. Therefore, it gives the business power to operate on itself. Competition is high. Trade competition is high. So competition ikakhala high, like I've said, it leads to production of quality products. Komanso investment incentives lead more foreign investors coming to Malawi. Pamene tikupereka mwayo nina kuti anthu atha kumabwera kuno kumazapanga business popanda kuyika ma restrictions, zimapereka mwayo nina kuti some other investors, foreign based companies, can come and do their businesses in Malawi. So that is advantages of trade liberalization. Disadvantages of trade liberalization: freedom of trade leads to consumer exploitation through high prices. Pakona kuti ma business akungoziyendesa okha, ufulu wachuluka, kumatha kupezeka nena kuti mitengonso akungochaja anthu mmene afunira, zimene zimapangisa kuti customer amene amagula katundu uja apezeke kuti akupangidwa exploited kapena akuponderezedwa popasidwa mitengo yokwera. A country with low production level becomes an importing country. So an importing country is the same as a dumping. Kumene wakaona kuti kumene kunjako zimene akuzoona kuti zopanda ntchito zimapezeka kuti zikubwera pa Malawi. Of course, number 3 ikukamba za dumping apo importing. So tiononera kuti because we have low production, mafoni sitipanga, timeneka tigule kunja mafoni. Zovala sitipanga, timeneka tigule kunja zovala. Almost 70% zinthu zambiri zimene zili zokuti zikupangidwa manufactured kwathu kuno ku Malawi zimakhala from outside. So being an importing country, it means that pamakhala unfavorable balance of trade, whereby there are more imports than exports. Ziko singakhale ndalama zakunja khala kwake kumeneko. Komanso musimu nakamba za dumping area for the rejected products from elsewhere. Zinthu zimene kwina uko kwazikana kuti ife zizi hayi zofoira sitingagwirise ntchito, mapezeka kuona kuti zimene zakuzitumiza ku Malawi kutapo kuja kumapezeka zovala second hand clothes chachikulu wovala ukabwezesa kwaterala kudzala dumping area. Closing down of domestic industries to be replaced by foreign industries. Makampani amene ndi akunoko ku Malawi ang'ono amapezeka kuti akutsekedwa. Pamene akutsekedwa amapangidwa replaced by foreign industries. Komanso pamakhala loss of revenue, whereby misonkho yachosedwa ndi kuti government sikutolera misonkho from those companies from abroad. Loss of revenue. So these are the disadvantages of trade liberalization. From trade liberalization, we have economic integration. So the word integration only means simply means
working together, or cooperation, or combination of different things. The economic integration, the good countries they are working together to achieve a certain economic goal. So economic integration refers to the grouping together of different countries for the purpose of cooperation to enhance their mutual economic interest. That is economic integration. Ma countries amakhala agwirizana kuti azigwira ntchito limodzi cholinga chokuti akwanise zina mwa mfundo zawo zachuma. Forms of economic integration. 1. Tili ndi preferential trade area, PTA. Preferential kuchokera kumoti preference. So this one amanena kuti it is a trading bloc that gives preferential access to certain products from participating countries. This is done by reducing tariffs but not by abolishing them completely. In short, mmagwirizana kuti okay, a Tanzania ifeyo timakudwa ni misonkho zinthu zanu zikamabwera kuno. Chabwino mankhwala anu okha mankhwala okha akamabwera tichepesa misonkho kuti kunonso azitithandiza. Kaya ni mankhwala, kaya chimanga amene chikuvutiramu. So simenti apa makhoti mwagwirizana kuti tisisa misonkho pakatundu uyu specific products munthu amabweresa misonkho yotani yotsika. That is preferential. Free trade area. Free, that is freedom. So imene free trade area akunena kuti ma member states kapena ma member countries amapanga sign free trade agreement which eliminates tariffs, import quotas and preferences on most goods and services traded. In short, aba makhaoti no mwachoseratu misonkho zichani zonse maiko muzingopanga business maufulu. That is free trade area. Then we have customs union. So a customs union is composed of a free trade area with external tariff. So the participant countries set up a common area trade policy, but in some cases they use different import quotas. In short, apa makhala kunena kuti mayiko amene akupanga participate mu customs union mumagwirizana kunena kuti pakhale msonkho umodzi ngati nani member country akudusisa katundu wake maiko athu. Mwachisanzo tapanga ubale ndi Mozambique, Zimbabwe, Tanzania. Then Namibia ikubweresa katundu ku Zimbabwe. Tigwirizana kuti katundu wawo tizachaja 30%. Lero ngati akupitisa ku Zimbabwe ndi 30%, ngati akupitisa ku Malawi ndi 30%. There is a common external tariff. That's what it means. And lastly, tili ndi common markets. So these are markets that share exactly or approximately the same laws and principles of trading. So for this to happen, countries sign a treaty known as economic integration, from which decisions are made for each member state to follow. Chisanzo chabwino cha common market ndi COMESA. Awawa amakhala kunena kuti maiko agwirizana kunena kuti ma business athu tiziyendesa motere. Misonkho yathu iziyenda motere. Ndi kusayinirana. So it is called a common market. So that is about today's part of business studies.